Ya está, ¿no? Sí. Pues bueno, quedan 9 minutitos. Voy a mirar mientras cómo acababa el 2. A ver si me voy a comer un spoiler ahora. Por mirarlo. ¿Eh? Ah, vale, me acuerdo de... A lo mejor me hacen un rewind ahora, ¿no? El constante. Tiene un virus. Y dejarlo inconsciente. Ah, vale, ya me acuerdo. Pero ese tío sí... Sí iba yo a por él, ¿no? Vale, ibas con el tío este. Presidentas de la Society. No, ¿qué he hecho? Ah, vale. Ahí lo tenía. A ver qué pasaba aquí. Secuestrábamos a este tío, le traíamos el chip. ¿Ha muerto? No, no. Ah, no, que esto eran fotos, no eran ni vídeos siquiera. Toma. Espero que me hagan un resumencito. Tampoco me ha contado nada.
Ah, eso era bueno, de eso no me acordaba. De que él había matado a los padres. ¿Eso ya lo sabe? Vale, vale. Tampoco quedaba muy claro. ¿Dónde íbamos ahora? Por las tres familias esas, supongo. Dos minutos. Carlos, ahora sí. Ya ves ellos. No sé por qué habrán cambiado la hora. No sé si solo para este juego o en general para todos los que salgan a partir de ahora van a cambiar la hora a la que salen. Estaba viéndome un resumen del final del 2 para ver más o menos de qué iba ahí este, pero tampoco te explican mucho. En plan, me acordaba de lo que pasaba. Ahora tocará volver a hacer el prólogo ese que sale en el 2 y en el uno, el que tuviste, que es en un barco, que tenemos que cargarnos a Don Omar. Bien, tío. ¿Que tienes una hora para comer? Un minutito. Vale, bien, bien. Pues esto ya empieza, ¿eh? 40 segundos. A ver si puedo ver un resumen o algo del segundo. Venga, tío, pues nos vemos por aquí. Venga, vámonos. Coño, ahora tengo el mando sin batería. Juego en línea. Confirmo que he leído esto y lo acepto.
Ah. Ahora para que no vaya el servidor de Hitman. Otras 14 horas. Ya después de esto se acabó Hitman por mucho tiempo. Subtítulo. ¿Qué es esto? ¿Qué jodas imágenes de consola puedes traspasar? Nada, esto de momento. Nada, creo que me da igual. Campaña. Agent 47 and Diana Burnwood Vale. are the world's top assassins working for the ICA. Unknowingly, they have been hired by a shadow client to target a number of operatives of Providence, a secret organization working in the highest echelons of power. Vale. Providence's controller, the Constant, approaches Diana and makes her a deal. Eliminate the shadow client and learn about 47's past. But when 47 discovers that the shadow client is Lucas Gray, his lost childhood friend, he and Diana switch sides to fulfill an old pact. Destroy Providence. Together, they manage to capture the Constant, forcing him to reveal the identities of the three Providence vale, vale. Eliminate them, and the war would be over. However, the Constant has an ace up his sleeve. Oh shit. Planes bien trazados. Look closer. In the shadows. Un poquito de voz esto. Behind the everyday world. Beyond the headlines and the seats of power. A hidden hand. A kind of company known as Providence. To it, we were just assets. To use and throw away. To do the unthinkable. The unforgivable. And it never gave us a second thought. Until now. After decades in the shadows, we are fighting back. Me and 47. El 47 parece que no se entera ni del clima. But we are closer than ever. We trapped the Constant, Providence's chief controller, and finally learnt the names of its three partners. In their downfall, we lay the past to rest. And, just maybe, look towards the future. 47. It's time. Chavales, ¿dónde caemos? The partners are down there. You know, I never planned this far ahead. You never do. I see someone got his memory back. Wait, is that a beacon? Tío. What the hell? Base. Alexa Carlisle's helicopter just took off. Confirm target locations, over. Diana, what's the status? Right. We have a situation. Carlisle has left the building. And I think I know why. The Constant has escaped
He persuaded one of the sailors into setting him free, and since then he's been seizing control of Providence assets and resources. I can only assume Carlyle is rushing to contain the damage. If she slips away again... We'll keep track of her. Make sure she doesn't. Meanwhile, the plan stays the same. Your destination is the Scepter, the world's tallest building where the partners are laying low, courtesy of their host, Sheikh Omar Al-Ghazali. Marcus Stuyvesant is fifth-generation old money. His family made its fortune in real estate and banking, and were at one point the chief landowners in New York. Carl Ingram is a powerful Washington kingmaker whose family grew rich selling gunpowder during the American Civil War, and later established a globe-spanning empire in oil, coal, and steel. Both families long since retreated from public view, but their quiet dominance endures to this day. Now, the partners likely suspect that we're coming, so Mr. Gray will infiltrate building controls and disable all electronic doors and elevators. Stuyvesant and Ingram are about to find they have nowhere left to run. Right. This is our moment, 47. Providence ruined our lives with the flick of a pen. Today, we return the favor. Happy hunting. Vale, ¿cómo coño han dejado que escapara el tío este, tío? ¿Son inútiles o qué les pasa? Y por lo visto los han vuelto a capturar o qué. Eso no lo entendí muy bien. Welcome to Dubai, 47. Qué guapo, tío. Today is the inauguration of the Scepter, and the ceremony is well underway. You will find Marcus Stuyvesant near the building's signature art installation, while a paranoid Carl Ingram has ensconced himself in his penthouse suite, security on highest alert. Mr. Gray is already in position and ready to assist. Good luck, 47. De aquí me caigo, 47. Come in. 47, do you copy? I'm here. Are you in position? I'm heading towards the point of entry. Good. Get back to me when you're there. ¿Para qué? ¿Por aquí? Qué guapo, Por encima de las nubes. Qué chulo. Uy. Locked. Venga ya. 47, use your camera and scan the lock, will you? I think I can override the Windows controls from here. Como que lock. Cámara. Hostia, esto es nuevo, ¿no? Qué chulo. Está guapo, Ay, pero yo quería quedarme más tiempo en el feed. Es que se ve ahí un edificio súper alto, pero es pequeñito comparado con este. Área hostil. I'm in position. 47, the inauguration is taking place close by. Once you've infiltrated it, get your bearings. I'm sure there must be floor plans somewhere. Understood. We need absolute focus on this one. If Ingram and Stuyvesant are alerted to our presence, we may lose them for good. We're Monedita. so close, Una 47. moneda, una moneda. Don't worry. They're not going anywhere. Como 47, podías ir un poquito más rápido. ¿No? Bueno, que de repente estamos ya aquí en un poco cambiar de ropita. Será aquí, ¿no? Esto será como el tutorial, quizás. Aunque no parece, No. Ya se ha cambiado.
Sí, perdón. Qué monedita. Da la suerte. Oh, que me quedo ciego. Yo quería una copita. Este no es objetivo, ¿no? Carl Ingram, Marcus Stuyvesant. But most importantly, this building is for all the people of Dubai, which is today the tallest building in the world. I think I'm very proud of you. So I'm humbly proud to open the Burj Al Ghazali. Pues... Now, please, be my guests and celebrate. And thank you. Listo, ¿no? Vale, ahora a ver qué hacemos. Vamos a probar un poquito aquí las cosas. Este es el vídeo, ¿no? Look closer. Sí. Esta es la primera misión. En la cima del mundo. Y lo otro. A ver. Ando. Ah, le tengo que dar eso primero. Primero hay que hacer el tutorial. Ya que estamos aquí, vamos a probar un poquito esto. Y luego hacemos el tutorial. ¿No puedo pasar por aquí? Sí, ¿no? ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Valen? Sí, es la primera misión. La acabo de empezar. Ahora mismo. Este es el objetivo, ¿no? Creo que es ese. Right there. That's Marcus Stuyvesant, Providence partner, self-entitled and arrogant little worm. He might not look like much, but he's done more damage to the world than you could dream. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. ¿Qué tal, Tokio? 47. I would like to address the Providence partners directly. I want them to know why this is happening. Que me ven, que me ven, que me ven. I have an idea, but it requires you finding a map terminal. Mierda, que ese tío me va a pillar. Me he metido en el pasillo de los cubitos. Sí, porque ha salido ahora a las 2. En Epic no sé si será la misma hora, pero el día de salida es hoy.
¿Cómo era para correr aquí, tío? Con el L1. Aquí algo. Posible requerido. No, hombre, no. Hombre, Alfredo, ¿qué pasa, tío? Estamos aquí probando el Hitman. Epi suele actualizar su tienda en unas 3 horas aproximadamente. Uy, que aquí hay peña. Con tu padre. Qué cabrón. Pues aquí estoy, tío, me apetecía echar ratillo. Cayó enfadado. Claro. La verdad es que sí, que tiene pinta de ese cayó enfadado. ¿Esto qué es? Objeto de información obtenido. Romper, necesita palanqueta. Estos son oportunidades de asesinato que tienes por aquí, pero me faltan objetos y cosas. A ver si consigo salirme de aquí y ver mejor el hotel. Ahí están diciendo algo importante. Mira aquí, a ver si puedo disfrazarme ya de alguien. Estoy pensando en disfrazarlo de técnico de seguridad. How's it going up here? We're good for now, but we've only got one fuse left in the fuse box over there. If that blows, we might get some irregularities with the lights. A lo mejor tengo que pegarme con esos tres porque estoy en una situación complicada. You haven't told her yet, have you? I tried, but this is her day. It's her biggest exhibition yet. I don't really blame her for being a little preoccupied with all the glitz and glamour. Yeah, we all sell out eventually. Well, just make sure we don't. Escúchame, como no dejé de hablar pronto, Don't worry, os vaya a llevar un palanquetazo. Ah, que encima os vaya a quedar ahí. Esto no sé yo si va a salir muy bien. No, no. Esto no va a salir bien. Okay. No habrá sido el calvo ese que acabo de pasar por ahí, ¿verdad? Está pensando la tía. Al final me van a pillar. No os escapéis. Tranquilos, tranquilos. Vale, vale. Os voy a esconder. Tenéis que entender que llevo desde que salió el Hitman 2 sin jugar a un Hitman. Coger bombona de propano. No, pero te quiero meter aquí. No, ven aquí. Vale. ¿Ya me puedo disfrazar? Sí. Mira, Alfredo. Hostia, ahí abajo hay un guardia. Y aquí había algo más, ¿no? ¿Y a ti dónde te guardo? Eso está ya lleno, creo, ¿no? Sí, esto está lleno. Bueno, pues te vas a quedar por aquí y no vas a hacer ruido, ¿vale? Vamos a ver. Por aquí podemos toquetear algo. Hace falta una tarjeta de seguridad para algo ahí abajo. Esta gente no la tendrá. Romper cuello, no sé qué.
De momento parece que no. Vamos a bajar para abajo. Espérate, que he tirado sin querer el destornillador. Ahí, ¿no? ¿Te lo has guardado? Sí. ¿Y si me cargo a este ahora también? Es que me está viendo. Mira, ya me he cansado de vosotros. ¡Hostia! Me ha visto también este. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Hemos tenido un fallo técnico. Este tío no quiero que hable. Espera. A ver, podemos... Ven aquí, tú te vienes conmigo. Se ha liado un poco, chavales. Pero no pasa nada. Estamos aprendiendo. Eso que ha sido. Levántate. Vale. No, 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 no. Que me ve, que me ve, que me pilla. Bueno, ya que hemos hecho eso, vamos a poner... Vamos a alejarnos un poquito de aquí. Gracias por el follow, Valen, tío. Para los que son soldaditos de gorrito como nosotros, parece que nos pillan. Mira, eso parece que son mejores que nosotros. Ahí hay algo. ¿Qué he hecho? Ah, no, no, no. No quiero forzar la puerta. Vale, vamos a ver qué hacemos ahora. Bueno, ahora sí puedo forzarla, que ya se ha ido ese. Vale. Any news on the new guard assigned to codename Pinky? I got word that he entered the building, but he hasn't reported for duty yet. Probably still down at the depot, getting his uniform. I just hope he's got his papers with him. I heard rumors that he used to work for that Dalwood rank. ¿Están diciendo algo? You know, the Bollywood producer who died. ¿Esto qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Espérate, que ha pasado algo aquí. Ah, vale. ¿Por qué se ha desconectado el servidor de Hitman? Doesn't sound promising. No, it doesn't. Hombre chío, ¿qué pasa? Los monitos ahí con el corazón. ¿Hosteíto? ¿Cómo que es hosteíto? Mira, llevo una chapelita, Rocío. ¿No la ves? Vale, no me he enterado de qué han dicho esta gente, pero no importa. Estas son posibilidades que tengo. Y yo marco... ¿No puedo seguir una de estas misiones? Ah, no, eso es esto, vale. Inseguridad. Vamos a hacer esto. Infíltrate en la zona de personal. Vamos para allá. Hostia, los cadáveres. ¿Qué tal, Tete? No, en la vida real, ¿no? ¿Y yo otra vez se ha desconectado esto? ¿Está todo el mundo jugando a la Hitman ahora o qué? A ver si me dejan jugar. Vale, pues tenemos que ir... Tenemos que ir hacia el punto azul ese. Por aquí.
Localiza al recluta perdido. Ahí abajo. A este me lo voy a cargar también. ¿Tiene silenciador? Ah, eso se va a quedar. Sé que el juego no va a matar a gente a saco. Ah, que me estás hosteando, Tete. Pero a mí no me ha salido nada. Pues muchas gracias, Tete. Aquí no tengo yo... No tengo ningún aviso. Qué raro. A lo mejor ha salido aquí en la pantalla, pero a mí no me sale aquí en el registro, ¿sabes? Y si no estaba mirando cuando ha pasado, me lo he perdido. Pero gracias, tío. ¿Qué estás con el Hitman tú también o qué? Bueno, que ese me lo he cargado porque me apetecía, básicamente. ¿Qué? Sí. Toma. ¿Lo qué? ¿Qué susto? He escuchado a alguien llorando. O riéndose de una forma extraña. I think I can open that window remotely. Scan the lock with your camera and I'll have a try. Vale, aquí está el recluta perdido. ¿Esto qué es? Una tarjeta de información. Bien. Pone que está aquí. Localiza el recluta perdido. Claro, es que yo estoy jugando en Play, entonces la alerta salió en el PC. Y lo tengo en silencio. Sartén para freír. Toma. Prime esta. ¿Dónde está el recluta este? Platicida, me lo llevo por si acaso. Levanta, Hitman. Vale, lo del recluta perdido no entiendo. Ah, está aquí. Hostia. Ah, no. Estoy aquí pegándole a la peña y resulta que estoy en rojo porque me han encontrado... Ah, no, sí, es por esto. Muere. Vale. Preséntate en la oficina de seguridad con el documento ese que he pillado. ¿Dónde está? Arriba. ¿Cómo que es? Aquí caemos todos, ¿eh? Ya me he desatado. Ya una vez que me cargo a uno, no puedo parar. Oh, aquí hay mucha gente. Espérate que se la han pillado. What is this, sir? Oh, stop that right now, sir! You can't just bash people. Me han pillado. No escapéis, que no puedo, que no sé mataros. Me están disparando, mierda. La hemos cagado. ¿Dónde está la mujer esta de rojo? Que parecía importante.
¡Ay! Tío, qué pistola más mala, ¿no? Y yo, esta pistola es malísima. Y este tío es ciego. Quiero esta ropa. Ahí te va a quedar. ¿Quién habla? ¿Te he escuchado? ¿Cómo estás, cabrón? De vida no ando muy bien, ¿eh? Están aquí arriba. Nada. Vamos a seguir con lo nuestro. ¿Qué pasa aquí? Ah, que me disfrazo de recluta. Pues venga. Vamos para arriba. Pero es que ya me han pillado. ¿Ahora qué hago? Se complicó. Como no me he visto de camarero para escapar. Huyamos. ¿Y yo? Se ha levantado. Esta mujer me ha pillado. Vamos para arriba. Vale, vale. Come on, do you read? I think something is horribly wrong. ¿Qué pasa? Que este me ve, tío. Vale, misión fallada. Esto no va bien, ¿eh? Mira el objetivo. ¡Hala! Esta pistola es muy mala. No, por detrás no. Me mataron, tío. Esta pistola es muy mala. ¿Cómo cargo? Qué pesado con los dos servidores. Gracias por guardar. ¿Esto qué es? Uy, a las no sé cuántas. Ah, vale. Ah, pues aquí mismo. ¡No! ¿Qué he hecho? ¿He guardado o he cargado? No sé. Supongo que habré cargado. Vale, aquí estoy. Pero aquí estoy ya bastante comprometido, ¿no? Ah, no, todavía no. Ah, me ha guardado justo antes de cagarla. Uy, ¿y este?
Understood. I'll handle it. I'm gonna clean it up right now. ¿Este capullo dónde está? Se ha escapado. Mierda. Voy a poner esta ropa. Me voy. No me han podido ver, ¿no? Me la acabo de poner. Voy a cambiar la misión esta que estoy haciendo porque el disfraz de recluta me lo han pillado. No, es que debería... Take it easy, man. Reporting for duty. Ahí está. About time. Our client has been going out of his mind waiting for you. Do you have the papers? Yes. Good. I'll call him now. How should I address him? It's classified, so you don't call him anything. But officially, he's just known as codename Pinky. Pinky. Vale, ya tengo Sir, contacto this con... is security. Just calling to let you know your new guard has finally arrived. Yes, sir. See you soon. Ya viene para acá el... Okay. Wait here. He'll be here shortly. Mumbai. What a day. Okay, you must be my new escort. How are you? I have very high standards and trust you will do your duty. You have your credentials on you? Toma, hijo. Okay, let's see here. La pinta que lleva. Well, you have been around the world. Mumbai, Italy, France, Japan. This is a very impressive CV. I think you'll do. Come on, let's walk. Realmente sí, he viajado por todos esos países. Vale, me parece que te vas a resbalar. Estoy I besando. expect you to be by my side 24/7, unless I say otherwise. Bathroom breaks are, of course, permitted, but only when I say so. I have a very important, delicate meeting today, in which I expect you to keep your ears closed, but your eyes wide open. Understood? Now, your papers were indeed impressive, but I need to see what you can do with my own eyes. My father used to take me hunting. He was an avid hunter. I personally hated it, but always admired his skill with a knife, and grew to appreciate what it takes to gut an animal. Have you ever tried to gut an animal? Yes. Good. Then you know it's not so easy as it looks. Like trying to stab a rubber ball. Bounces back if you don't stab it correctly. You're almost here. You have to understand. I didn't get where I am. ¿Qué tal, Cooper? Okay, we are almost there. You see the shooting targets? Any fool can shoot a target. But with a knife? That's where the talent lies. My father always used to say, if you are good with a knife, you're even better with a gun. ¿Ya la puedo matar? See your skills. I don't know why, but I've always trusted. ¿Qué me estabas esperando? ¿Para el Hitman, Cooper? I'm sure a psychiatrist would ever feel Hostia. that statement. So, show me what you got. Do well and you work for me. Fail, you get out of here, and I never want to see your face again. Let's just hope he's half as good as you were. Only time will tell. But I doubt it. You cocky idiot. Oh, spot on. Ah, que tengo que... Look at that. Not bad at all. Pues ya estamos aquí, tío. Acabo de empezar prácticamente. Was quite Es la primera misión. Venga, listo. That was a magnificent performance. I like you.
I think we will get along just fine. You've gained his trust. Ahí va. What to do with all that power? You got him, 47. Marcus Stuyvesant won't be a problem anymore. Let's move on to Carl Ingram. Ahí te quedaste, Marco. We're not done yet. Ah, para abajo. Uy, pimba. ¡Ah! Ha desaparecido. Vale, ya estamos. Apenas baja en el 1, ¿quieres decir en el Hitman 1? ¿Qué, Cari? ¿Están aquí los carbones? Bueno, pues nos acabamos de cargar ya a un objetivo. Queda el otro. Vamos a ver aquí si nos dicen cómo... Ya lo he matado. Vale, vamos a por este. Ahora. Tenemos que ir a por el tío que nos falta. ¿Está aquí? No, este es el... la pista. I've been personally invited by the Royal Highness Omar Al-Ghazali. I should have clearance. The name is Zaina Kazim. Sir, I understand, but you can't enter without being searched. It's standard procedure. This is ridiculous. Well, that's how it is. Think about it and come back if you want. I'll be waiting upstairs in the reception. Understood? Crystal. Me tengo que disfrazar de este tío. ¿Qué? Vale, pues antes de las 6 podemos ir. Me tengo que disfrazar de este tío. It's a smoking area. If you don't like it, piss off. Jesus, I'm just asking nicely. No, you were being a bitch. Now go away and binge eat some celery or whatever idiots like you do. Or do something worse than blowing cancer in your face. Oh my God, what is your problem? You are sick. You have no idea. A ver, si lo empujo por ahí me quedo sin traje, ¿no? Habrá que esperar a que se vaya. Hello, sir. Hombre, no. ¿Yo no se va a mover o qué? Ahí se había puesto en un sitio ahí oculto y yo lo he perdido. Thumbs up, mate. Aquí se ha quedado. El asesino. ¿Qué pasa? Que este tío es también un asesino. Tarro de veneno. Hostia, pues sí. Ah, no sé qué. ¿Esto qué es ahora? Te mato. Cabrón. ¿Te has dejado algo aquí? ¿Valhalla? Ah, baja. Una que yo leo muy bien también. Vale, entonces ahora. ¿Estas cosas me cachearán? Vale.
Vamos a... La verdad es que le falta un poco de pelo. Faltaba un ojo a este tío. No le veo los ojos. Sí, tiene como los cristales de color distintos. Hey, how you doing? Venga, If you want to get cachao. past me, I have to frisk you first. That's not open for discussion. Yeah, feels good, huh? Yeah, I bet it does there, cue ball. All right, proceed. Venga. Oh, Mr. Kazim. I'm glad you changed your mind. Arrogance can be a dangerous trait. Yes, Veamos, indeed. esta tía es ciega, no sabe que antes llevaba un Mr. pedazo de Ingram pelo. has been expecting you. We have a conference room set up for you. La gente para las caras no es muy buena, ¿eh? Sí, a mí también me gusta jugar así. Es que este juego se puede jugar de las dos formas, a lo loco y con sigilo. A mí me gusta hacer las dos cosas. Ya antes me he cargado un montón de gente. Pero luego me han matado y ya estoy a sigilo. Ya he aprendido. Go in and make yourself comfortable. Mr. Ingram will be with you shortly. Thank you. No need to panic. ¿Entro o qué? Sigue al asistente. Ah, vale. Ah, pero... no puedo entrar todavía. No me he enterado. ¿O sí? Sir, Señor Kelly. No entiendo. Ah, que más... ¿Qué? No sé. No sé qué pasa. ¿Entro o qué? Sir, this is Kelly Toe. Your appointment has arrived and is waiting Ah, for you vale. in the conference room. Yes. Okay. Bye. Que estaba yo interrumpiendo. Ahí estamos, ¿Qué tengo que hacer? ¿Esperar? ¿O entro ya? Hello, sir. Pasa, brother. Ya entrar, ¿no? ¿Qué hago? ¿Entro o qué? Paso. Vale. Coño, yo qué sé. Reunión. Escucha lo que dice Ingram. ¿Dónde me siento, brother? Aquí. Joder. I'll get straight to the point. I have a, well, let's call it a dispute, which the Royal Highness tells me you're very capable of taking care of. Now, I've worked with your organization before, in Morocco, I believe, so I'm a little hesitant. Don't be. We do what's needed. Well, only time will tell. I have two assignments for you. Ah, me va a encargar que me mate. The first one, and then we can discuss the bigger fish. Now, on to the first. An acute problem has been brought to my attention. Keep talking. I'll be candid with you. ¿Quitas eso tú? Vale, perfecto. Here. However, there's a journalist down at the inauguration, and he's asking rather intrusive questions about who's staying up here, and that is a very dangerous problem for me. Now, I want you to silence this little pain. You think you can do that? It's what I do best. I like your bluntness. This is his file. Hans Lucht, Pulitzer-winning freelance journalist. He's good, and won't give up until he gets the answers he needs. And that can't happen. Consider it done. Good man. And remember, I want a picture. I want proof so I can sleep tonight. Of course. Once this little assignment is completed, come back and talk to Miss. Tengo que cargarme a un tío, pero bueno, seguramente pueda... Cancer that needs to be removed. I'm sure you can see yourself out. Seguramente pueda no matarlo. Sorry, man. Can't let you through. ¿Ha dado una foto o qué?
Ha dado la foto, pero eso no está aquí, eso está... A ver. Ah, este hombre, el reportero. Salto por aquí, me ven mal. Una misión de asesinato dentro de otra misión de asesinato. Localiza a Hans. Este es. Mr. Luck, I hear you're looking for information. Oh, really? Okay. You know what's happening upstairs? I know more than you could imagine. But we can't talk here. Follow me. Great. Lead the way. Vale, a ver dónde te puedo llevar. Te puedo llevar donde me cargué al otro. Nah, pero ahí me vas a ver. Where are you taking me? Something big must be going on since you're taking so many precautions. I'm curious though, how do you know my name? I haven't told anyone who I was. Looking good, man. Well, Looking good. Guess only time will tell. Ya estás sospechando de mí. No se fía, ¿no? Sí, pero he saltado con cuidado. No estaba mirando a nadie en ese momento. Aquí me lo voy a cargar. No, aquí me van a ver. ¿A dónde me lo llevo? Me va a sospechar demasiado. Este pequeño rodeo lo hemos dado para que no nos sigan, ¿vale? ¿Dónde me lo llevo, tío? Para allá. No, me está pillando. Me va a pillar, me va a pillar. Joder, se pone aquí este tío ahora. Aquí en esta escalera, venga, llega hasta aquí. I'm curious though, how do you know my name? I haven't told anyone who I was. Oh, well, I guess only time will tell. Aquí, aquí. Whoa, please don't! Ahora tengo que hacer una foto. Yes, that's it. Now Ingram trusts you, it's like shooting fish in a barrel. Mátalo. Están jugando al pillo-pillo. Ya está. Vale. Pues ahí lo dejo. No te voy a matar. Bueno, sí, te voy a matar. Bueno, no te voy a matar. No sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Me lo cargo o no me lo cargo? Vale, pues ahí lo dejo. Conseguiste el logro de Santo. ¿Qué es eso? Ah, lo del Death Rising. Sí, lo del Death Rising sí lo hice. El Death Rising ya lo he acabado. He conseguido el platino. Lo de las 14 horas fue la muerte, tío. Looking good today, sir. Vale, vamos para arriba. Let the pros do their job. Mr. Kazim, welcome back. So, you have the picture? Sí la tengo.
Toma. Yes, here. Good. Our guest will be delighted. Please follow me. He's waiting. Hasta el ático. Right this way, Mr. Cousin. ¿Voy a llevar esta manzana? How are you? ¿Te imaginas que me matan por llevarme una manzana? Ah, me matan. No le importa. Por lo de las 14 horas... Espérate. ¿Cuánto? ¿Cuántas horas tenemos hoy? ¡Oh, qué chulo! Hostia, tú. Qué guapo, ¿no? Se supone que estoy en el edificio más alto de Dubái. Pero creo que es uno que se han inventado. ¿Sabes? Que no es el más alto de verdad, que es uno que han creado en el juego. I apologize about the incident earlier downstairs, but you have to understand that we need to ¿El qué? If you just follow me, Mr. Kazim. Mr. Kazim, please, follow me. ¿Cómo se llama que el edificio? El edificio se llama El Cetro, pero es inventado, creo, para el juego. Creo que no existe. Se llama El Cetro. Sí. Oh. Pero ¿es Tim Burton el que lo hace? No. No creo. Sí, yo creo que es inventado. Espérate, voy a mirar por si acaso. Edificio más alto del mundo. Edificio más alto del mundo. Seguro que está en Dubái. Where are you going? Our VIP suite is this way. Ah, no, pues espérate. Espera. Porque creo que... sí existe, ¿no? Que lo de Burj Khalifa me ha parecido leerlo abajo. Torre del Jalifa. A lo mejor existe y todo. ¿Dónde lo ponía? Ah, vale, que lo han hecho parecido, ¿no? O sea, qué chulo. Pues la forma que tiene el edificio es parecida a este. Copyright de edificio. Es curioso eso, ¿eh? Mira la aspiradora. Here we are. Mr. Ingram is expecting you. Mira, ve, aquí hay 200 personas. That's Carl Ingram, Providence partner and brass balls billionaire. A legendary political fixer, Ingram is old money and as rotten as they come. Están aquí todos viendo cómo esta señora hace la cama. ¿Puedo tumbarme aquí o qué? Camuflarse, personas del ático. Ah, vale. Do you have trouble hearing? The problem is fixed. Omar said you were good. Let's get down to the important business at hand. I'm serious. Okay, people, clear the room. I need to discuss some delicate business with Mr. Kazim. ¿Por qué todos? We have Ingram right where we want him. 47, you know what to do. ¿Por qué todos me están mirando? Aquí hay alguien. Ha quedado uno, ¿eh? Echa a este tío. ¿Qué pasa? Pero no te puedo eliminar todavía. Si hay gente aquí. I'm sorry about that. Now where were we? Now I know. Vale, que me va a explicar. My man here will stay for the meeting. I assume that will not be a problem. Either way, you have no choice in the matter. Vaya por Dios, hay más personas ahora. It's interesting we haven't come across each other before, Mr. Kazim. Well, maybe not. ¿A qué me cuenta? I usually have my people talk to people like you. I can imagine. I don't know how much Omar, Sí, está jugando solitario. has told you, but my guess is very little, so let me get straight to the point.
My organization has been hit by an unpleasant cancer. It can only be removed by cutting it out of the gut, if you get my drift. Yes, I do. Good. This little turd is spreading his vile, toxic cells, and I want him stopped. Brutally. Chemo won't remove him. Only the knife. I have his file here. Arthur Edwards. A sly little devil, if there ever was one. ¿Este es mi amigo, Arthur Edwards? ¿O no tiene nada que ver? We underestimated the little worm. We want revenge. I think you and I share a common interest. I doubt that. Ahora te leo Cooper, I want you to make him suffer. This is not a horse that needs to be put out of its misery. This is a rabid dog that needs to be put down. Am I making myself clear, Mr. Kazim? Yes. Consider it done. Good. We're now in business. We are. I'll have Miss Toe send you anything you need. We're done here. Oh, one last question. I'm just curious. You're nicknamed the Vulture. Why? I find it's best to wait for the perfect kill. I think you'll be perfect for the job. Nice to meet you, Mr. Kazim. Vale. I look forward to receiving an update. Safe hunting. Guard! Yes, Mr. Ingram? Please show Mr. Kazim out. Yes, sir. Mr. Kazim, please follow me. ¿Cómo hago, tío? Kazim, you need to listen to me. Follow me and don't get sidetracked. ¿Podré pillarlo solo este o qué? No sé si he perdido la oportunidad. Voy a seguirlo a ver hasta dónde va, pero... Es que había dos personas ahí. Mr. Kazim, you need to listen to me. Follow me and don't get sidetracked. O me temo que me desvía aquí. Mr. Kazim, you need to listen to me. Follow me and don't get sidetracked. Me voy. Mr. Kazim, you need to listen to me. Follow me and don't get sidetracked. But I like listening to the radio. Our Royal Highness has never complained about it before. I'm sorry, but Mr. Ingram, who is the Royal Highness's guest, has requested no noise of any kind. Okay, but it means I'll work slower. I don't care what tempo you work. It will be slow. And I'll probably get a warning about that. Vale, aquí no puedo estar. A ver, me dices que el que te costó a ti fue el de los 53.000. Tardaste como un día por tiempos. Vale, yo el de 53.000 fue el primero que hice para desbloquear la pistola esa especial que te dan. Y el de 53.000 se me hizo más fácil que el de los 72.000 en el 2 y el de los 100.000 en el off the record. Y en el 4, el 4 es el peor. En el 4 tenés que matar a 250.000. Entonces, habiéndome hecho todos esos antes, el de 53.000 fue cortito. Pero sí, aún así, si nunca has hecho ninguno de esos trofeos, es largo. Porque tardas como 6-7 horas en cargarte a 53.000 zombies. Voy a ver qué hago, porque aquí me han pillado. Tómate. Me han pillado. Soon there will be no more Providence. You need to find an exit. Our business is done here, but it's Tengo que escapar. Oh shit. Me quiero ir. Sí, yo quiero irme. Perdón. Me voy.
Buah, se complicó. Ah, la hemos liado. Vamos a hacer... Vamos a matarlo aquí, ¿no? Yo qué sé. Pensé que iba a tener otra oportunidad. Es que claro, se está escondido en el ático. Toxic cells, and I want him stopped. Brutally. Chemo won't remove him. Only the knife. I have his file here. Hey, yeah, stop the strangling. Yeah. I need help. Oh. VIP is down. Me han visto, me han visto. We got him, 47. Soon there will be no more Providence. A ver si con esta ropa me puedo escapar. Our business is done here, but it's far from over. I need to talk to you. I'm telling you, there's a guy killing people out here. The guy's trying to blend in. He's in disguise. Hey, need some help here. Please, go get some help. Bueno. I think someone is in a lot of trouble. How horrible. Please step aside. Vale, bien, bien. Por allí puedo escapar. Uy, que me escurro por aquí. ¿Me puedo matar por aquí o qué? Mira, Natalia, el edificio. ¿Estás viendo? Se puede jugar al golf. Pelota de golf explosiva, what the fuck. Venga, nos vamos. ¿Qué llevaba? ¿El paracaídas debajo del traje o qué? Pues ya está. Ya lo haremos más sigiloso la próxima vez. Bruto versátil. ¿Qué tal, Joape, tío? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Nivel 4. Malus Necessarium. Maestría de la ubicación 4 de 20. Tardado 45 minutos. Vale. Siguiente. Has alcanzado nivel 4. Puedo aparecer en el vestíbulo. En la sala de reuniones. Bolas de nieve. Mira, Burj al-Ghazali. Sí, el nombre está cambiado, parece. Burj al-Ghazali. Oculto tras el telón. If that's your winning face, I'd hate to see you lose. We underestimated the Constant. Yeah, he's a glorified desk clerk. He's not just after the money. He wants it all. We caught him once, we can do it again. And, well, we're not the ones vale, who que se ha let him escapado. escape. You still don't trust her. I don't like executive decision makers. Look, you don't have to follow her, you know? Soon,
This will be over. Maybe it's time to think about the future. You have to face the possibility that there's no going back. If the ICA knows what you did, she'll make it right. She always does. Vale, este no se fía de Diana. Come on. We've got a plane to catch. I hope you like the rain, 47. Miss Burnwood. How did you... I have everyone's number. You really ought to know by now. You planned this? All of it? Don't be silly. I just played the hand I was dealt. We'll find you. You had me. Where'd that get you? We handed you an empire. It's for the best. The partners were Este es el que se ha escapado. set in their ways. But power is more than just security. Providence can be an agent of change. Surely you understand. Or you will. Soon enough. Entonces mi compi no se fía de esta y esta está hablando ahora con el que se ha escapado. Vamos, nosotros sí nos fiamos de Diana. A ver. ¿Qué pasa, Javi, tío? ¿Cómo estamos? Nunca te han dicho que te pareces a Stick, es un youtuber. Pues no. No sé quién es. Sí, me han dicho que me parezco a Auronplay. Luego lo busco, ¿vale? Stick. No, espérate, lo voy a mirar ahora. Bueno, sí. Tiene más barba que yo. Pero se me da un aire. Sí, estoy con el de canela menta ahora. ¿Y tú qué? Vale, voy a mirar aquí. Siguiente misión, muerte en la familia. Vamos a ver cómo empieza. Y me voy a hacer lo del prólogo. Vamos a ver si hay vídeo aquí. Baja un rato el Rust. ¿El Rust te lo has pillado ahora o lo tenías tú de antes ya? Ok, tío. Fin de trayecto. Carlyle's lost an empire. You fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. Nos estamos cargando a los cabezas de familia de Providence. Ya nos hemos cargado al Ingram. Y ahora venimos a por el Carlyle este. Who will you be without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Ahora os leo, ¿vale? Voy a ver el vídeo este. Alexa Carlyle is dead. According to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlyle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. La misión es en una mansión, ¿no? Unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlyle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. ¡Qué guapo! Aquí se creó la organización. It began here. It ends here. Talk about poetic. One more thing. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant. Information that may be helpful in his recapture. So don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47.
Ah, tenemos que recuperar también un documento. Esta misión tiene buena pinta. Vale. Lo pilló hace 2 semanitas. Sí, cuando pegó el boom, ¿no? Que se lo pilló esta gente. Yo lo compré hace un montón de tiempo. Y lo jugué un poquito y eso. Pero los juegos así rollo que son como el Ark, el Rust y este tipo de juegos, a mí me duran un ratillo. No soy de jugarlos mucho tampoco. Me gusta ver las cosas que puedo hacer y eso, pero... Los juegos en los que la gente puede venir a matarte y quitarte todo si no estás tú jugando y luego tienes que empezar de nuevo y tal. De hecho el Alfredo lo juega mucho, pero es eso, él me decía de jugarlo. Lo que pasa que cada 2 semanas, no, cada 2 semanas o cada semana reiniciaban el servidor y tenías que empezar de nuevo otra vez con todo, que se supone que esa es la gracia de ese juego, pero a mí no me hace mucha gracia ir consiguiendo cosas que luego te las quiten y tengas que empezar otra vez a recogerlo todo. ¿Cada cuánto haces stream? Pues yo hago stream prácticamente todos los días. Lo que pasa que, por ejemplo, estos 3 últimos días no he estado haciendo streaming porque me puse a hacer lo de las 14 horas de Rising, que eso es muy aburrido de streamearlo porque son 14 horas quieto prácticamente. Yo estaba quieto la mayoría del tiempo, dejando que pasara el tiempo. Entonces eso, por ejemplo, cuando lo hago, no hago streaming. Y después he estado haciéndome el platino del viernes 13, que aún no lo he acabado. Que eso también es básicamente farmear. Entonces para farmear no hago el streaming, ¿sabes? Estoy jugando, pero no lo streameo porque no es divertido. Está todo el rato farmeando. Pero vamos, cuando no estoy haciendo esas cosas, siempre estoy en directo jugando algo. Así que básicamente eso, todos los días, quitando a lo mejor 2 o 3 días que esté haciendo otra cosa. Pero casi siempre estoy en directo. Me suelo poner después de comer, aquí en España, sobre las 4 o así empiezo. Hoy he empezado antes, hoy he empezado a las 2 porque salía el Hitman. Y desde las 4 hasta por la noche, solo está por la tarde. Vale, vamos a ver esto. Yo le puedo dar para atrás, ¿no? Bueno, esta cinemática. Ah, esta ya la he visto antes. La cima del mundo, vuelto traje de nuevo, muerte en la familia. El último es el de... Ah, que te dejas jugar a la misión del final sin haberte pasado los demás. Loco. Berlín, Chongqing, Mendoza, los Cárpatos. Mira un poquito el menú, que esto no lo he visto todavía. Ah, mira, aquí están todos los niveles. Desde el 1 hasta el 3. Modo de juego. ¿Esto lo tengo? Ah, no viene con el que yo he pillado. Vale. Voy a mirar porque aquí quiero ver los trofeos porque tiene también el tema del prólogo, ¿no? Mira, ve, aquí tengo ya el platino del de Racing Cooper.
Y el de los 7 días. Aquí está. Mira esto. Hitman 3. El 1, el 2. La expansión trae poco, ¿no? Entrenamiento, la prueba final. Reto en historia. Ser detectado. Vale. Voy a hacer el prólogo. Agent 47 and Diana. Pero esto es... Vamos a hacer esto. Este es el inicio del primer Hitman, que es como el tutorial. Majestic, isn't it? I'm Diana. I'll take you to your quarters. ¿Qué tal, Bart Block? Sí, este es el Hitman 3. El que sale hoy. Neve López. Bueno, esto está entre los 3 Hitman, ¿vale? Esto es como el entrenamiento. ¿Qué tal, Francisco? Esto lo he puesto porque, aunque ya estaba en el Hitman 1 y en el Hitman 2, el platino del Hitman 3 también necesitas completarlo, ¿sabes? Maybe I'm not the only one being tested. Well, we are here. Basic training starts at 0600 hours. I should leave you to prepare. Are you sure about this? I am. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here. I choose him. Esto es cuando lo propone como asesino. A blank slate, antisocial, apathetic and unresponsive. No doubt the boy shows promise, but... Perhaps I see possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. Tú que estás jugando al Hitman 2, ¿no, Francisco? Keep him under close watch. En el 3, si tienes comprado el 1 y el 2, también puedes acceder a los niveles de esos juegos desde el 3. Infamous cat burglar, also known as the Sparrow. You will need to infiltrate the yacht, isolate and eliminate your target, and exfiltrate, all without arousing suspicion. And remember, as an ICA agent, you are the most dangerous person. Sí, Barblock, este es como el entrenamiento, ¿vale? Y el entrenamiento es igual en el 1 y en el 2, ¿sabes? Lo que pasa es que lo tengo que hacer también en este. As previous tests have established, you exhibit an unusual level of enhanced sensory perception. Use your instinct now to sense the position and movement of people around you and identify your target. Oh no, buddy. You're
not coming through here. Sorry. As suspected, security won't allow you on board in your current outfit. We should avoid that mechanic is in your way. Sneak up and subdue him quietly. You put on his clothes. That's a first. Might just work, though. People do tend to see uniforms, not faces. Be cautious, though. Some people are more observant than others. Not bad, initiate. Esto me viene bien, así también recuerdo las mecánicas y eso. Right. They won't find him anytime soon. Vale. This particular uniform should get you access through the staff entrance. Just act normal. You're in. Well done, initiate. Right. Now for the tricky part. Start by locating your target. Intel suggests he's around the bar area. One provided for. That is your target, Mr. Ritter. Unfortunately, the place is crawling with witnesses. I suggest you follow him, see if you can't isolate him. Sorry, sir. Really can't let you through here. I've got strict orders. To be expected. Ritter's private deck is off limits for mechanics. If assimilation is the name of your game, you'll need a better disguise. Oh no, please don't. Well, it's gonna leave a mark. Te ríe. Good thing we have insurance. Okay. Unlike mechanics, the cabin crew is allowed upstairs access. I see what you're getting at. Very ¿Por qué? unorthodox. I Y like quiero it. llevarme la ropa esta. Ahí lo meto. Enjoy the party. When you're ready, just grab hold. The target's private deck. Now we're getting somewhere. But according to Intel, Ritter is another enforcer who picks his own cabin crew. So tread carefully. Blending in, I see. Well done, initiate. Ah, vale, para esto sirve de camuflarse, para que no te detecten ellos, los que saben quién eres. You're not a superhero, Calvin. They don't exist. Well, not with that attitude, they don't. ¿Y ahora qué? Mr. Norfolk, so good of you to fly down. Ah, vale. Can I offer you a drink? Oh, no thank you. No. Not before 6. My wife is very insistent about that rule. My sympathies. So, excellent timing. I just had the computer set up in my office. Shall we? Yes, please. Lead the way. Nice impression. If we win, you can fix me a drink. Anyway, sounds like Ritter is about to have a private meeting with the gentleman in white. This could be useful. Ahora me tendría que disfrazar del vaquero, ¿no? Clearly, Ritter doesn't want to be disturbed. Try sneaking around the back. I could have sworn it was stolen from the Stuyvesant's private collection. Wow, so you got blueprints. Most impressive. Mira, esto no lo sabía que te podías cubrir. Norfolk, and you paid for the best. Here, I'll pull the files for you. Not my usual scene technology. Most of my clients are art collectors. So what is it anyway? Some type of reactor? Well, not just a reactor, Mr. Ritter. It's more of You're a on the right revolution. track. Stay put. 50 years ahead of its time, maybe even more, maybe 75 or 100. I don't mean to boast, but whoever makes it to market first with this reactor will become the king. Puedo matarlo ya, ¿no? Tengo que espiar, ¿no?
Now is your chance. Use your silent pistol. The client will notice. Just a moment, Mr. Norfolk. Maybe you wrote it down somewhere. Vale. Your target is down. Now head calmly towards an exit. Te puedo hacerlo sin que me detecten. Well, Mr. Ritter, Sí, I tell you, el ángulo este. I had you pegged as Vale. The red car marks your exfiltration point. Simply push the button and you're in the clear. Good day to you, sir. Vale. Advanced mission training complete. And may I say, elegantly done, Initiate. I guess my hunch was right about you. I look forward to the final test. Vale, ahora la del Michael Knight este. No me acuerdo cómo se llamaba el... Jasper Knight creo que se llamaba. How did you know? I told you he had talent. His stats are off the charts. Such skills and reflexes. They can only be the result of previous training. Power like that, with no moral restraint, he could be dangerous. I thought that was rather the point, sir. All agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points to keep them in check. But this one... Perhaps it would be better to just... Give me a chance, sir. Give him a chance. I will take full responsibility. Very well. It's your show. Vale, ahora nos queda la otra misión del prólogo y ya seguimos Welcome con... back, Initiate. As an ICA agent, every challenge you face can be overcome pero in esta es otra de la multiple misma, ¿no? ways. Complete this exercise again, this time attacking it from a different vale. angle. Vary your strategy. Improvise. We will be watching. Improvisado, vale. Oh, aquí tengo de todo. Esta vamos a hacerlo rápido. Esto no lo puedo guardar, ¿no? Lo guardo en la espalda. Ah, pero es que esto es demasiado cantoso. Lo de antes era guiado y ahora esto es haciéndolo solos, ¿no? Hi there. Vamos a disfrazarnos del viejo ese. Isn't it? Oh, such an eye for detail. Colors, fabrics, Please, no! Don't do it! Lo que hacía era que envenenaba. Yeah, hey. Que nos pillan. Espérate, aquí no te venía esto. Luego voy.
Ha subido por aquí. Good day to you, sir. Cell phones. New one's broken too. I swear to God, Callista, I think technology hates me. It's a sign. Back already? Buddy, You're the finest making face us the look world bad. has ever seen. Chew but your things food, are why don't changing. you? Espérate, que antes he visto el del sombrero por ahí. Way of telling you to quit, to get out of the game, Ahí while abajo. you still can. The sparrow cannot die. You're not a superhero, cowboy. Espérate, a ver. They don't exist. Nice day for it, isn't it? When you're ready, just grab a hold of Bird over there. He'll take you upstairs. Oh, well, thank you very much. Tenía que coger un veneno emético. De algún lado. Ah, estaba al principio, ya me acuerdo. Estaba por aquí, ¿no? ¿Cerrado? Esto. Y ahora eso se lo echaba yo en la copa. Vale. Hey, what's up? Ahora esto se lo echo en la copa, se va al baño y me disfrazo de él. No sé por qué ese tío no lo ve, pero... Hey, Skipper. ¿Dónde está? Ah, está allí. Vale. Y ve la copa echando peste verde y no le extraña. Okay, was that a drink or the guy ate? Oh. Huh? Let me get out of your way real quick. ¿Qué tal, tu papi? ¿Cómo estamos? Vale, me lo llevo. Y me pongo su ropa. Ya podemos hablar con este tío. Okay. El asesino roba ropa. Mr. Ritter, I'm tearing off. Back off a little, buddy. ¿Cómo? You're starting to freak me out. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mr. Ritter, I'm tearing off. Mr. Norfolk, we... Get out of my face, fool. ¿Pero qué pasa? Ah, ya lo tengo que seguir. Algo raro ha pasado ahí, ¿eh? ¿Me dejarás pasar sin cachearme? Hey, good to see you, man. Vale, vale. Ah, listo. Aquí te escondo.
Y ahora ya nos podemos ir. Y en teoría he hecho el trofeo de matar sin que me detecten. Once again, great work initiate. This exercise A no ser que aquí no cuente, pero debería. When you are ready to advance, you have only to let us know. Sí, sí me lo han dado. Vale. Gracias, Papi, por el follow. Gracias, Slayer, por el follow. Asesino silencioso. 5 estrellas, 7 minutos. Bueno, pero este nivel es el fácil. Siguiente. Vale, la prueba final. Pero sigue siendo el mismo, ¿o qué? ¿Por qué otra vez? As an ICA agent, every challenge you face can be overcome in multiple ways. Complete this exercise again, this time attacking it from a different angle. Vary your strategy. Improvise. Pero esto ya lo he hecho. We will be watching. Nah, pero esto lo he hecho ya. ¿Por qué me vuelven a...? Te lo acabo de hacer ahora mismo. ¿Le habré dado a repetir? Sin querer. Historia. Prólogo. Entrenamiento improvisado. La prueba final. A ver. Claro, completa la prueba final. Completa una historia de la misión, la prueba final. Ahora eso es fácil. Completa el tutorial de creación de contrato. Completa la prueba final sin que te vean. Vale. Ah, esto es lo de los contratos también. Dubai. Vale. Vamos a completar la prueba final. The final test is based on an authentic Y ya seguimos con la historia 1979 del Hitman the high 3. point of training director Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, a famous US chess master exposed as a Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This will be your objective as well. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, but he even added additional guards. Sodas wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program won't raise any eyebrows. Well, if he thinks we're bowing out, he is sorely mistaken. Good luck, Anish. Vale, tengo que hacer una historia de esta. Ah, que no, vale, no la tengo todavía. First things first, we need to gather some intel. Now, you didn't hear this from me, but I would eavesdrop on the two mechanics just beyond the fence. It's on the clipboard. Look, we ¿Qué? really have to do this, all things considered. We're putting a pasty-faced egghead inside a Mach 3 fighter jet. Yeah, I kind of think we do. I get it. Safety first and all that. I don't care which one of you does it, it's mandatory. Just tick the box and get it done. Ah, mira, ya tengo una historia de So, esta. Jasper Knight is leaving Cuba on a... Salta la valla. Right, let's get you inside. You'll need a fitting disguise.
A guard uniform should do nicely. But you'll need to draw him out and isolate him. Awesome. Se la tira mal, pero bueno. Ah, mierda, la he cagado. La tengo que tirar aquí, ¿no? Huh? Yeah, calling in. Heard something. Moving in. Yeah. Bueno. And they say cash is obsolete. So, this uniform should provide access to the hangar. Good job, idiot. ¿Qué pasa, Francisco? Pues nada, aquí sigo en la última misión del tutorial. Ya cuando me pase esta, seguimos con la historia del 3. Porque voy a agachar, me van a pillar. Investiga el protocolo de seguridad del avión. I see. In order to make adjustments to the jet and perform the role of safety inspector, you're going to need a mechanic's disguise. Perfect. Now be gentle. He's an actor. Vale. Ahora me hace falta una llave inglesa, ¿no? Right. Now to set the trap. The ejector seat mechanism has been disabled. You may need a tool to re-enable it. And now to confront your target. Vale, aprovechando la Knight's office oportunidad. should be somewhere on the first floor. Well done, Initiate. I dare say this is an accident waiting to happen. Ahí está. Ahora le tengo que decir que ya se puede montar en el avión. Just for night, we gotta go over the safety protocol. Follow me, please. Ugh. Must we really? Is it dangerous? Well, it must be, mustn't it? Why else would there be a safety protocol? I'm not crazy about airplanes. Is it going to do that thing where it flips on its head? I don't like that one bit. Not one bit. Don't worry. You're in good hands. This way, please. So are we doing this or what? Prattle on, doesn't he? Anyway, you're almost there, Initiate. All you need to do is read him the instructions in the manual by the jet, and Knight will take care of the rest. Boy, is he in for a ride. Mr. Knight, we did some readjustments to the jet, and we'll need to do another safety check. Is this strictly necessary? Oh, very well. Vamos, venga, que antes no se ha venido. Antes bajé por otro sitio, creo. Pero bueno. Va muy lento este tío, ¿no? Okay, Mr. Knight. Climb in the cockpit, please. All right. Easy. One step at a time. Step 1. Strap yourself in. Okay. All strapped in.
Step 2, locate the ejector seat handle. Y voló. Yes, found it. Step 3, pull the ejector seat handle. Right. Here it goes. Pull. Well, I never thought they would use a functioning jet. Good thing you didn't disable his parachute. Anyway, you did it. Excellent work, Initiate. Listo. I bet Sodas didn't see this coming. Now stay calm and head towards an exit. Nos vamos. The recruit must have messed with it, that crazy bastard. Listo. Congratulations, Agent. You are cleared for field duty. Ya estamos a nivel 5, ¿no? Sí. I hope you know what you just did. The chopper leaves at dawn. Now get out of my sight. So what happens now? You go back into the world, disappear, stay on your own and on the move. When we need you, we will contact you. And Sodas? He played his hand, and he lost. He cannot touch us now. Still, I can't believe we beat him at his own game. If you know your enemy. Quite right. I should tell you, the trail went dead after Romania. Our team found no records of any kind. No name, nothing. I think they called me 47. That's not a name. So make it one. All right. Agent 47. Y esto es un repaso por toda la saga, ¿no? Los asesinatos de los primeros videojuegos. Míralo, tío, del Blue Money. Nobody ever came close. Hostia, qué recuerdo. You define the art, and it defines you. Your actions have changed the world. Powerful men have fallen by your hand, but by the same token, others have risen. Do you realize what kind of world you've been shaping? Does the ICA? Does your handler? Viaja en business. I live in that world. I have seen the consequences. I have felt the cost. That's what defines me. Vale, ahora vamos a seguir ya con la segunda misión del Agent 3. 47 and Diana. Vale. Vale, pues voy un segundo al baño. Y ahora empezamos ya con esto. Voy a poner otros, ¿no?
¿Qué tal, Zombie Game? ¿Qué pasa, tío? Estoy por aquí, chavales. Pues venga, vamos a seguir con la historia de Hitman 3. A ver. Destinos. Campaña, Hitman 3. Vale, muerte en la familia. Vamos a otra vez el vídeo este. Y ya tiramos de aquí. Pues bien, tío, aquí. La verdad es que me está gustando bastante el Hitman. If that's your winning face, I'd hate to see you lose. We underestimated the Constant. Yeah, he's a glorified desk clerk. He's not just after the money. He wants it all. We caught him once, we can do it again. And, well, we're not the ones who let him escape. Gracias, Zombie, por el follow, tío. I don't like executive decision makers. Look, you don't have to follow her, you know? Soon, this will be over. Maybe it's time to think about the future. You have to face the possibility that there's no going back. If the ICA knows what you did, she'll make it right. She always does. We have a fix on Carlisle. Come on. We've got a plane to catch. I hope you like the rain, 47. Miss Burnwood. How did you... I have everyone's number. You really ought to know by now. You planned this? All of it? Don't be silly. I just played the hand I was dealt. We'll find you. You had me. Where'd that get you? We handed you an empire. It's for the best. The partners were complacent, set in their ways. But power is more than just security. Providence can be an agent of change. Surely you understand. Or you will. Soon enough. Ah, vale, que el vídeo este te sale también aquí. Bueno. She came home. Carlisle's lost an empire. You fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. Han ido en moto. So, the end of the line. You ready for this? Are you? Who will you be, without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Alexa Carlisle is dead. According to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlisle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlisle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlisle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlisle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. It began here, and it ends here. Talk about poetic. One more thing.
According to our intel, Carlyle keeps a case file on the constant. Information that may be helpful in his recapture. So don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. See you on the other side. Vale, pues venga. Esta mansión tiene pinta de estar chula, ¿eh? Planificación. Aquí no podemos poner nada todavía, ¿no? Porque es la primera vez que jugamos. ¿Tengo algún traje especial? Traje de foto, traje de Lynch. Del criminal Lynch. Ah, tengo estos trajes. Sí. El traje azul. Voy a poner el rojo este. ¿Para qué? No te escucho. Vale. Thornbridge Manor. The Carlyle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming. Her guard detail is top-notch. Como el cluedo. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Qué chulo el traje este, ¿eh? Encuentra el informe. Aquí está el detective. Phineas Whitmer, private investigator. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. A famous private investigator summoned by Alexa. ¿No puedo coger por aquí? La mansión está muy guapa, ¿eh? Sí, que el detective privado, pero ahora mismo estoy aquí infiltrado un poco malamente, ¿no? Y tengo que pillarme un disfraz rápido. Hay muchos trabajadores. Qué guapa la casa, tío. Mr. Whitmer, thank God you're here. Can I take you to Madame Carlyle? Please do. If you'd follow me. I know I oughtn't say anything, but I'm so relieved you're here. Everything's just so strange. Preparing for Madame's funeral, and then she turns up alive. But then the awful business with her poor Zachary, and all this security. I've never seen a place guarded like this, and I dare say I don't like it at all. Voy a intentar meterme y encontrar un disfraz. A ver si por aquí hay alguien. Este solo. Hostia. Aquí solos no están. A ver si subo por aquí. Vale. El tío. Parece que se va paseando por su casa. Dicen una cornisa. Por aquí no puedo entrar.
asset transfers from the Carlisle account HTC depot number 5085. No, I needed to be. Entrar por aquí. No puedo... Ah, vale. A ver con quién me encuentro aquí. Habitación de Zachary. ¡Ay! ¿Hay alguien muerto aquí? ¿Se ha muerto? Ya tengo disfraz. Lo voy a dejar aquí aparcadito. Y vamos a investigar un poco. Este pobre ha muerto. A ver qué hay aquí. Botas Wellington. Una carta. Suicidio. Se ha suicidado porque ha muerto la hermana, pero la hermana está viva. A lo mejor es mentira, a lo mejor no se ha suicidado. Vamos a hablar con él. Ahí va la mujer. Hostia. Voy a ver el detective. A ver qué me cuenta el detective. Pero la casa está guapísima, tío. Hostia, el mayordomo. Bueno, no vengas para acá, tío. Disfraz de detective privado. ¿Este quién es? Son invitados, ¿no? A ver si se queda solo. Why are you all up in my face, mister? Siempre no. Please, behave. Something's off. Will it not work if motion was rejected? We all signed the bloody thing 4 days ago. Oh dear God, not this again. So I got hold of the... Tocar el timbre. He says it was finalized, but then how... Cuadro. Just wait a few days. I'm Vale, sure ¿qué hago it'll sort contigo? itself out. Tengo que envenenarte para que... ¿Para que te vayas de aquí o qué? Se va, se va, se va. Qué guapo, tío.
Eso, ven aquí. What a marriage. Splendid dynamics between the two. Loaded with conflict. Unsaid fears and desires. I could just stare all day. ¿De qué está hablando? Pues no, unicornio. Yes. That explains a lot. So, Madame Carlyle wants a picture taken. If you were to assist with the missing fuse, I'm sure the portrait would be one for the ages. Hay que pasar por el fotógrafo. I need this shoot to happen, okay? And I need it to be perfect. Can't we just take a fuse from a strike me as independent and self-sufficient? I guess we could do that. Take good. I'll finish setting up, and then we'll grab. Perhaps you're also perceptive. Tell me the first odd thing that comes to mind when you think of the last 24 hours. Let me think. First thing, don't think. Okay. Well, I'm sure I left 20 quid in my locker, but when I came in this morning, it was only a $5. No, not perceptive at all. El fotógrafo a lo mejor lo tengo más fácil. No sé. Muddy prints from high heels. Expensive. Size 6. No sé por cuál de los dos irme, ¿eh? De momento voy a seguir a este. Aquí te puedo coger ya, ¿no? Yo creo que te puedo coger ya aquí. If you're dressed like a Detective 47, you might as well act the detective. I suggest you go talk to the butler. Vale, pues ya está. Detective 47. Ahora tengo que hablar con quién. A ver, espérate. Este. Habla con el mayordomo. El mayordomo siempre sabe. O ha sido el mayordomo o sabe quién ha sido. Mr. Fernsby, I'm ready to see the crime scene. Very well, Mr. Whitmer. If you'll follow me, sir. I feel obliged to point out that current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madame's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with them if they seem affected by the rather unusual situation. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. La daré por muerta en cuanto me vaya, It is dice. concerning the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. However, Madame Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room, to my right. Vale. A locked room murder, Mr. 47. I trust you'll get to the bottom of this.
Yo aquí ya había estado pillando pistas, ¿no? Ya lo vi. Why don't you use your camera to scan the dead body, 47? Ah, esto es lo que me faltaba, ¿no? Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. Hay algo más para hacer aquí una foto, ¿no? El vino ese. Whisky. Vale, a ver qué más podemos encontrar por aquí. Un cuchillo. Esto es que ya lo había registrado yo. Salí con el móvil, Hitman. Vamos a hacer unas fotos así buenas. Mira, Cari. Por Instagram. Vale, ¿qué hago ahora? Si es que esto ya lo había... Aquí hay una lupa. Cuatro de 6 pistas encontradas. Pero ya con el móvil no... Mira, aquí hay algo. Acá el libro. Oh. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. Entonces así fue como entraron. Un espejo. Y un plano. A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. Vale, vamos a hablar con el mayordomo. Greetings, sir. Qué guapo lo del pasadizo, ¿eh? Mr. Fursby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here's the material that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. Vale, a ver. This is very useful information, 47. Hay que interrogar a esta gente. So how does one solve a murder mystery, 47? Motive, means, and opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the manor for clues first? Vale, pues un segundito, ahora vengo, ¿eh? Esta misión es como el juego, está chulo.
find his green cheeses. That's the sweet, sweet life. You should come and stay at my place in London. You never come over. Give you some tips. I'm quite happy here, thanks. A ver. Pues venga, vamos a empezar interrogando a la gente. Esto me gusta, ¿eh? La misión tiene buena pinta. Make sure you focus on your work. I will. I don't need one more maid crying in the kitchen. So watch yourself around young Mr. Patrick. Don't worry about me. Uy, este lleva un M4. Que no... A ver, ¿dónde estaba el salón este para interrogar a la gente? Este que estaba aquí tocando el... Vale, este es uno. Professor Edward Carlyle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'll never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. Anything else I can do to help? Can you tell me about Zachary's behavior last night? I certainly didn't expect him to commit suicide. Sure, he was upset by Mother's supposed death. We were. But he seemed more engaged than usual. You should ask Rebecca. They had a long talk. Did you know that he hadn't left Thornbridge Manor in nearly 50 years? His plants, mother, and the staff, all the company he had. If that's all, I have... Did you notice anything else out of the ordinary? You mean apart from the fact that we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking? Zachary found dead in his bed this morning? Or perhaps that the planned funeral is still taking place and I have to do the eulogy? And Mother will surely have a strong opinion on it afterwards. No, Vale, con este ya hemos hablado. Nos ha dicho que hablemos con una tal Rebeca. ¿Tú eres Rebeca? Emma Carlyle. Ah, no, esta es Can you Emma. tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Is that all? How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. But how do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Anything else you want? Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed, not just sad. I suppose he realized that he had no one with Alexa gone. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. Then again, guilt isn't her strong suit. Calvo. Bueno, ahora lleva un sombrero. Eso por lo menos le tapa un poco. Voy a hablar con todo el mundo. Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? You're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout, and I was back here
just before midnight. Anything else you want to pry from my intricate intellect? Tell me about Zachary. Zach? Huh. Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle. But who could blame him? Only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger bore. He's better off dead. Joder. Is that all? Anything else you'd like to tell me? Nothing really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. Ahora a ver quién me queda por aquí. Can't you just relax? La gente dónde puede estar. Rebeca, no puedo marcar, ¿dónde está? Ok, Cooper, tío. ¿Dónde puede estar Rebeca? Due diligence always trumped the family. A esa no la he visto, creo. Ah, mira, aquí hay otro. Ocupado, ¿cómo que ocupado? You are invading my personal space, sir. Mr. Guttenberg, hello. ¿Cómo que ocupado? No, listen. Ah, me está... I understand, but you need to talk to Anthony about that. Calm down. Yes, I understand. I'm sure we can come to some arrangement, but you really need... Hey, back off a bit, would you? Besado yo. Quiero hablar contigo. Gotta go. On top of things. ¿Me dices algo nuevo? Sure am, Mr. Fernsby. Coming along just fine. I trust Mr. Patrick is not interfering. Patrick Carlisle. Can you tell me where you were yesterday evening? Shit, it's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Mr. Patrick Elaine, is not acquainted with how give us things some are done privacy, here. would you? Ha cortado la conversación. Okay. She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. So, is that it? What did you think of Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexei used to be two of a kind. He had a great future ahead of him. Then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy Joe's looks and brains over pedigree when he married me. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. If that's all, I think I'll get back to my slow... Did you see anything suspicious last night? No. I reckon Zachary topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. El niño este no tiene ni puta idea. I'm sure we can come to some arrangement, but you really need to talk to Anthony. Ahora tengo que encontrar a Rebeca. Vamos a ver si la encontramos por aquí. Pues está en cualquier parte. That is the door to Rebecca's room. ¿Esto? ¿No puedo entrar o qué? Esta es la puerta de habitación de Rebeca. Pero no tengo. ¿Qué hago por aquí? Era tú el problema.
Quiero entrar. I can see from the log that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. Vale, o sea que Rebeca no ha sido. ¿Y algo? Otro pasadizo. It's all gone. Ron and I haven't been briefed about shit. What the fuck do I say to Carlisle? I feel completely blindsided here. I have no idea what's going on. It's all gone. No, she's calm as ice. It's just not natural. Nobody's that calm. It's gonna end in murder, I'm telling you. No, me quedo encerrado. Mierda. Abogado. Han robado algo. This all confirms Reportero. that Arthur Edwards stole everything from Ahora soy un Madame detective. Carlisle. Perhaps you should let her know how bad it is, 47. La Rocío me la ha tarareado cuando le he dicho lo que estaba haciendo. Vale, han robado algo. No sé el qué. Usa cámara. ¿Para qué? ¿Hay por aquí? Pues está todo da mucho miedo. Vale, no sé qué tengo que hacer con la cámara. ¡Hostia! Vaya por Dios. Bueno, si vas ya te mato del tirón. La hemos cagado, la hemos cagado. Ay, 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 ay. Se ha liado, tío. La he liado. ¿No puedo cargar partida? Voy a cargar partida. Porque no quería que pasara esto. Ahora por aquí mismo. Encuentra el informe. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father said it's definitely still executed. Great. ¿Y qué le digo a este hombre? ¿Le puedo decir cualquier cosa? Eres tú, ¿no? A ver. Mr. Fernsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madame Carlisle? No, not yet. Come and see me when you do. Ah, vale. Aquí tienen escopetas. Tell me. Elaine says she saw her on the top floor, stroking the door. Tendría que volver a encontrar la habitación esa.
He plays the strings. ¿Dónde estará, tío? La mujer que me falta. ¿En el jardín, a lo mejor? Que me faltan dos todavía, ¿no? That music makes my heart soar. Está cerrado. I don't believe for a second that Zachary committed suicide. We'd only just run through his plan for the spring seedlings yesterday. Yes, sure. But he was upset believing his sister was dead. I'd say worried about how things would be handled with Gregory and Emma. Está cerrado. I said that let him stay here, but Emma ¿Puedo coger esto? Ah, no, no. I'll never get how the rich do things. All this fuss for a pretend. Qué guapa la fuente esa. Rosie told me Rebecca has a really cool saying, though. It takes a damn fine man to replace no man at all. A ver, vamos a ver si encontramos... Mira, aquí está. Es esta, ¿no? Rebecca Carla. Ah, lo he encontrado. Can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 9:15. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done. Hay que comprobar las coartadas y decirle quién fue. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is that everything, Mr. Whitmer? I do have a lot to see to. Tell me about Zachary. Ahora te respondo, Cooper. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book, which strikes me as very peculiar. I didn't think he had any friends. Is there anything else you want to ask me? Anything else you feel like mentioning? I may be wrong, but I saw Mr. Fernsby, the butler, leave Zachary's room early this afternoon. And he seemed a bit startled when he saw me in the hallway. It's probably nothing. Oh, and one more thing. Please be kind to Edward. He can only take so much. Vale. La espada láser del de Rixing a mí me la dieron cuando completé lo de las 14 horas. No sé si es a los 5 días de... O a los 7. Pero a mí me lo dieron cuando acabé ya con todo. Con lo de las 14 horas. Así que supongo que será con eso. Si no, luego te lo miro y te lo confirmo. Rebecca? Yes. She's insistent, that one. She kept asking all kinds of questions. ¿Qué es esto? Who had the other one? Why I gave it to her, that sort of thing. You did make sure she didn't see you give the other one to the butler? Oh, of course. ¿Qué tiene ese tío? ¿Qué es esto? Fichas de Rebeca, señor. Vale, vale. Es complicado este nivel, ¿eh? A ver, ¿con quién tengo que hablar ahora? Tengo que comprobar las coartadas de esta gente.
Thanks for checking in. Tiene que ir al cuarto. Looking good, man. Looking good. Didn't you say something about a shake before? So I Maybe think, we should get back to... Yeah, what you said. Yeah, Literature and such. that's nice. Tengo que encontrar de nuevo el cuarto de Rebeca. Ya sabes. Looking good today, sir. Este es el del asesinado. Vale. Y no puedo entrar. Ah, vale, por el cuarto de Rebeca era ese. Estaba por aquí. Sí, era aquí. That is the door to Rebecca's room. Ahí confirmo eso. I can see from the log that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. Pero está descartada. Falta por descartada. Hay que encontrar a esa tal Rosy. Puede haber sido esta. Tendría que hablar con Rosy para que me confirmara, pero Rosy, ¿dónde estará? ¿Cómo puedo bajar ahí? Están riendo de que toca el piano. Vale, tendría que encontrar a Rosy o el cuarto de alguno más. Voy a mirar por abajo. A ver si hay alguna habitación. Baño. ¿Y este? Ah, este es un vigilante. Un monito. Monito. Voy a volver a subir arriba a ver si encuentro otro cuarto de alguien. Clever girl, Rebecca. Such a shame with all the idealism, though. She could have gone far. Mr. Fernsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. No point Come and putting see it me off when any you do. longer. Interrumpido para nada. Clever girl, Rebecca. Se puede seguir subiendo más todavía. Excuse me, sir. I'm sorry. This is a restricted... That's good, sir. Keep going. Ah, ya me fui. She smells a good story. There is no... Hey, how are you? No, I will have to address the whole family now. Very well, madam.
Vale, aquí están los dormitorios, entonces tengo que buscar algo por aquí. Wilkinson accused of sordid affair with personal assistant. That door leads to Emma and Gregory's room. Vale, ¿y cómo entro yo aquí? ¿Por el baño? Vamos a ver si por aquí puedo entrar en el cuarto ese. Zapatos. ¿Tienen algo? Aquí tiene que haber algo, ¿no? Now this is interesting, 47. A letter from Emma's mother stating that Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother, Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens. Vale, vale. ¿Qué ponía aquí? Llave del invernadero. Aquí tiene que haber más A cosas. keychain pendant for the greenhouse. What's that doing in Emma and Gregory's room, I wonder? And why is the key missing? Vale, entonces tiene toda la pinta de que han sido estos dos, ¿no? Pero quiero seguir mirando. Aquí hay algún bastón. La llave, ¿qué falta? ¿Pon aquí? No, entrar no. La bañera. Falta algo, ¿no? Ya está. Ah, ya está. Aquí lo tengo todo. Aquí lo tengo todo también. La de Rebeca me ha faltado algo por encontrar. Oficina, ahí no está. Voy al invernadero a ver qué encuentro allí. En el cuarto de Rebeca me ha faltado por encontrar algo. Yeah, same. ¿Esta no será la Rosy esta? What do you want? A kiss? Aquí me ha faltado algo por encontrar. Ah, algo para hacer una foto. No te saques más la pistola que al final nos van a pillar. ¿Documento qué? ¿Qué pone aquí? Un cuaderno. Vale. Y no coincide, vale. Con la carta de suicidio de Zachary. That American lawyer in the small office, did you check his travel documents? Pues voy para el invernadero.
Sí. Voy a ver si voy al invernadero, investigo a ver qué pasa. Aquí otra cosa que puedo hacer una foto. ¿A qué? ¿A este cuadro? ¿Qué pasa con esto? Montgomery. Con tu hermano. Aquí hay algo más. Lo que le puedo hacer una foto, ¿no? No será aquí. Voy al invernadero a ver qué se cuece. Pero se la he cogido, ¿no? I will never again meet someone like Zachary. I can't bear to think what will happen to all these rare plants now. Oh, come on, Oliver. I understand why you're so upset. I'll be outside if you need me. If you'd excuse me. Ah, que es que está esa tía ahí dentro. A lo mejor por eso no puedo entrar, porque estaba ella ahí. Me han pillado. This is a table showing lethal dosages for the poison used to kill Zachary. Pasa es que me han pillado, tío. Abriendo la puerta. Han sido ellos, pero me han pillado abriendo la puerta a mí. Así puedo escaparme. I'm ready to present my conclusion to Madame Carlyle. Very well. If you'll follow me, sir. ¿Qué pasa con esto? A ver si se les olvida. ¿Está tan rápido este hombre? How are you? La mujer viene también aquí. Ah, claro, va rápido porque tenemos que ir muy lejos. Aquí es donde intenté subir y no me dejaron la primera vez. Hello, sir. This is Madame Carlyle's office. Please step inside. ¿Aquí? ¿Esto?
can't forget his eyes. So swollen, it didn't even look like Zachary. I've never seen a dead body before. Do you think it was a suicide? Hello, this is Cassandra Cox, Edward's ex-wife. Madam Carlyle certainly doesn't. I don't know what's going on at your house, but Edward is using it here. He seems to believe that Alexa has come back. Not that Ah, que es aquí, coño. Adiós, en otro sitio. Your detective skills have gained you access to the Lion's Den, 47. Now, go claim your reward. Aquí hay mucha gente, tío. So, Mr. Whitmer, you've reached a conclusion. Take a seat. Please, go ahead. Your niece, Emma Carlyle, murdered your brother Zachary. My niece? Emma is not my niece. She's my daughter-in-law. And your niece. Emma is the illegitimate child of your late older brother Montgomery, who you and Zachary killed 46 years ago. That's preposterous. You asked me to find out what happened to Zachary. Would you rather not know? No. No, go on. I found a letter from Emma's mother, Jane, who was the fiancée of your older brother at the time of his death. She witnessed how you and Zachary pushed him off the balcony. She believed you did it to steal the Carlyle empire from her and her unborn child. And she raised Emma to reclaim what she lost, marry your heir Gregory, get revenge, and secure the Carlyle empire for her bloodline generations to come. Emma is the daughter of Montgomery and that local girl, Jane. She is. Well, the girl got it wrong. I didn't steal anything. I did what was necessary to protect the future of the Carlyles. Montgomery wasn't cut out to take over from father. All heart and no balls. Emma used the funeral gathering to speed up her installment as the lady of the house, seizing the opportunity to stage Zachary's suicide. She did her homework, used a poison made from one of Zachary's rare plants, found old floor plans from Thornbridge Manor to gain access to his room through a secret passage. That scheming bitch. More than you think. I found proof that she will try to poison you next. Well, I'll have to take care of that. Thank you, Mr. Whitmer. You have not disappointed. I promised you I would reward you generously if you solved the case. So, what do you suggest? I want the file you have on Arthur Edwards. Edwards, the constant. But how do you... Oh, I see. I expected you might show up. But to kill me, not help me. But I've been wrong on so many things lately, so why not this one? I will give you the file on Edwards. You've earned it. Oh, me da el informe. I don't suppose I could convince you to deal with my daughter-in-law now you're here. I would like to see her dead. No? What a shame. I'll have to see to it some other way then. Entonces me da el informe del tirón, de puta madre, ¿eh? No tengo que hacer nada más. The file you want is in the safe. God, I hope you get Edwards and make him hurt. Hello, sir. Aquí está el informe. Puta madre. Ahora tengo que matarte a ti. Good work, 47. That's the file on Arthur Edwards secured. Time to take care of Madame Carlyle. Eh? Christ! Stop that! Me pillan. No. Mission complete. Si puedo escaparme, tío. Well done, 47. Oh, me mataron. Está muy tocado aquí, ¿eh? A ver si puedo sacar una pistola ahora. Montgomery was... Please remain seated, Mr. Whitmer. Joder. Thank you.
Now, where were we? Well, the girl got it wrong. I didn't steal anything. I did what was necessary to protect the future of the Carlyles. Montgomery wasn't cut out to take over from father. All heart and no balls. Emma used the funeral gathering to speed up her installment as the lady of the house, seizing the opportunity to stage Zachary's suicide. She did her homework, used a poison made from one of Zachary's rare plants, found old floor plans from Thornbridge Manor to gain access to his room through a secret passage. That scheming bitch. More than you think. I found proof that she will try to poison you next. Well, I'll have to take care of that. Thank you, Mr. Whitmer. You have not disappointed. I promised you I would reward you generously if you solved the case. So, what do you suggest? Dame un informe. The file you have on Arthur Edwards. Edwards, the constant. But how do you... Oh, I see. I expected you might show up. But to kill me, not help me. But I've been wrong on so many things lately, so why not this one? I will give you the file on Edwards. You've earned it. I don't suppose I could convince you to deal with my daughter-in-law now you're here. I would like to see her dead. No? What a shame. I'll have to see to it some other way then. Intenta pegarle un tiro con silenciador. Ah, tan fácil como darle al botón ese. The file you want is in the safe. God. Good work, 47. That's the file on Arthur Edwards secured. Time to take care of Madame Carlyle. God, I hope you get Edwards and make him hurt. Please stay back. Mission complete. Well done, 47. Está pasando algo ahí, Me puedo cambiar el disfraz. Bájate. Me han pillado. Lo tienes chungo, No puedo dejarme caer. Mira, ahí está mi ropa. Target has gone AWOL. Vale, y ahora puedo escaparme tal como vine. Combate no, combate no. Ahí está la salida. Venga, venga, escapemos. No puedo cruzar el río. Terrible. Por aquí sí. Hostia. Se complica. Vale, perfecto. Al final no nos ha salido del todo mal. Hemos hecho bien lo de resolver el crimen, que era lo que yo quería.
¿Qué pasa? ¿Se ha quedado pillado la nube o qué? Bueno, chavales, voy a parar un ratito. Y en una hora o así volveré. Voy a hacer un descansito. Así que si estáis por aquí en una horita, nos vemos otra vez aquí. Hasta luego.